everyone, how are you? Today I'm going to talk about hortatory exposition text. So, first of all, let me introduce myself. My name is Beatrice Carissa Leora Abola and I'm from 11 Science 5. And this video is to complete an assignment from my English teacher, Miss Destian. So, tanpa lama-lama lagi, let's get started. Okay, there are five main topics we're gonna talk about. For the first one is definition, function, structure, language features, and the last one is practice. Okay, let's get started. For the first topic, we're gonna talk about definition. What is hortatory exposition? A hortatory exposition is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done. So basically, a hortatory exposition itu adalah suatu jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu itu boleh untuk dilakukan atau tidak boleh untuk dilakukan. So in other words, the main function of hortatory exposition text is to persuade the readers or listeners that something should not be the case. And for the second one is to provide information that supports the arguments presented. Okay, for the third topic, we're gonna talk about structure of hortatory exposition. So, there are three structures of hortatory exposition. For the first one is thesis. Sorry, ini bukan tesis yang untuk kelulusan S2 ya, bukan ya, beda. Oke. For di tesis ini, it presents announcement of issue of concern. Atau di tesis ini tuh ada writer point of view about the topic discussed. Oke, for the second one is arguments. Arguments itu ada, it presents the reasons for concern and leading to recommendation. Atau di arguments ini tuh ada series of arguments which strengthen the thesis stated before. Jadi untuk memperkuat argumen atau opini yang udah kita jelaskan di tesis kayak gitu. Selanjutnya di bagian recommendation, the writer will give the recommendation to the readers or listeners. Oke, mungkin di sini udah pada penasaran ya. Kira-kira kalau misalnya bagian tesis, argumen, sama bagian rekomendasi itu kayak gimana sih dalam sebuah teks? Kita langsung aja lihat. Di sini ada suatu teks mengenai the importance of health protocols to prevent COVID-19. Oke, di bagian tesisnya itu ngejelasin tentang COVID-19 is becoming the main problem of the world right now. I know that we have may feel tired. Di sini ada kata-kata I know. Ada kata-kata I know, berarti ini adalah opini si penulis nih. Oke, kita langsung lihat aja di bagian arguments. First, the health protocols such as wearing mask and washing the hand can prevent the person from getting infected by COVID-19. Di sini tuh bagian argumen itu tuh memperkuat nih opini-opini yang udah dikasih tahu di tesis, yang udah dijelaskan di tesis. Oke, dan selanjutnya di bagian recommendation, therefore we need to obey the health protocols and prevent the spread of COVID-19. Di sini the writer gives recommendation nih untuk kita tuh benar-benar memperhatikan dan untuk dan memperkuat lagi nih protokol kesehatan kita agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin luas kayak gitu. Selanjutnya we're gonna talk about language features. There are 4 language features we're going to talk about. For the first language features is using simple present tense. Okay. Describe the topic of the section. As we know, the formula of simple present tense is subject plus verb yang ditambahkan s atau is plus object or complement. For the second one is the time connectives atau mungkin kita biasa kenalnya konjungsi temporal. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada firstly, secondly, thirdly, after that, then, and then, before that, and many more. For the third one is modal
verbs. Using modal verbs, kayak gimana sih modal verbs itu? Ada kayak may, would, should, certainly, surely, must, have to, can, and many more. And for the last language features of hortatory exposition is recommendation words. Ini udah pasti ya, karena di bagian structure-nya aja tuh ada recommendation gitu. Gak mungkin gak ada recommendation words-nya. Contohnya tuh apa sih? Contohnya itu ada if we think, you should gitu. Terus ada you must, you have to kayak gitu. In my opinion, it's better like that. Okay, for the next one, what are we gonna talk about? Of course dong, we have to practice ya guys. Kita tuh harus practice. Karena tanpa practice kita nggak bisa tahu ya contoh-contoh soal apa aja nih yang bakal keluar. Nah, I will give you 3 questions and we're gonna discuss the questions together. Tapi teman-teman boleh nih untuk ngejawab dulu nih kira-kira apa jawabannya, nanti baru kita samain deh, oke? Oke, sekarang kita lihat dulu teksnya. Here are the text. You can screenshot the text or maybe pause the video. Kita langsung lihat aja kali ya to the first question. The first question is, what is the importance of learning English based on the text above? Kalau pertanyaannya kayak gini, berarti kita harus merancu pada apa nih? Atau harus merujuk pada teksnya dong pastinya. Di sini teksnya bilang nih, apa nih yang paling penting dari learning English, dari belajar bahasa Inggris. Nah, kita lihat option A, it can be valuable benefit when applying a scholarship or job. Jawaban ini yang A, teman-teman. Because what? In second paragraph, we can see ada kata-kata, first, the ability to speak English as valuable benefit. It can be a selling point when you apply a scholarship or a job. Nah, di sini bisa kita lihat nih, jawaban benar itu A. Oke, kita lihat deh, kalau misalnya masih gak yakin, kita lihat yang B. Yang B itu, it helps us understand Hollywood movies. Di teks ini nggak ada ya menjelaskan tentang Hollywood movies, sama sekali nggak ada, teman-teman. Yang option C itu, it makes us rich. Rich juga nggak ada ya, nggak membicarakan tentang kekayaan ya kalau di teks ini. Selanjutnya di option D, we can understand Western songs. Tentu enggak ya, di sini tidak menjelaskan tentang Western songs. So the correct answer is A. Okay, let's see the second question. Sorry. Which statement is false based on the text? Oke, kita bisa lihat ya di sini yang option A. Learning English allows us to travel the world easily. Jawaban ini benar ya. Kita bisa lihat in the third paragraph. You can travel the world without worrying about being lost. Berarti ini it means kita bisa travel the world easily dong, karena kita udah gak perlu khawatir lagi nih. Berarti option A itu benar. Kita cari yang salah ya. Option B, English is an international language that unite people from different countries. Kita bisa lihat di to the first paragraph. English as an international language can unite people from different countries. So, option B juga benar. Selanjutnya, option C. The ability to speak English is the only thing we need to get a job. The only thing we need to get a job. Kira-kira ini benar gak teman-teman? Salah ya. Ini salah ya, karena di sini tidak menjelaskan kalau misalnya Inggris tuh satu-satunya jalan, satu-satunya the only way to get a job. Pastinya tentu masih banyak faktor dong, bisa faktor soft skill kita mungkin ya. Jadi option C ini jawabannya salah ya, tidak sesuai dengan teks. Selanjutnya di bagian D, di option D ini ada learning English can improve our life. Nah, ini juga benar teman-teman, kita bisa lihat in the second paragraph, learning to speak English can improve your life. So, option D juga benar. Berarti option yang salah apa? Yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, last question ya. Last question. The word
in line 5 refers to. Nah, teman-teman mungkin ini bukan line kali ya, mungkin harusnya sentence. Di kalimat yang kelima itu refers to mana sih nih aku tunjukin. Nah, it bagian sini nih. Nah, kalau misalnya pertanyaan tentang reverse, berarti kita harus lihat nih, kita harus merujuk pada kalimat sebelum kata it itu. Kalimat ya teman-teman, bukan kata. Kalimat sebelum kata itu, kata it itu. Di sini kita lihat sebelum kata it ini ada kalimat first, the ability to speak English is a valuable benefit. So, kita bisa tentukan ya, kita bisa tahu kalau misalnya eh di it ini reverse to ability to speak English. Oke. Gimana nih? Gimana? Udah benar belum jawabannya? Udah berapa nih yang benar dari tiga soal itu? Apa semuanya? Keren 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 kalau misalnya benar semua. Kalau misalnya belum ada yang salah pun gak apa-apa. Keep practicing kayak kalian pasti bisa. Dan mungkin aku hanya bisa memberikan three questions untuk sekarang. Teman-teman bisa cari banyak banget um, di Google contoh-contoh soal tentang horizontal exposition untuk memperkuat, untuk memperdalam materi teman-teman. So, fighting. Okay. Maybe that's all for me. Thank you so much for watching this video. If you guys have any questions, just drop your question at the comment section. And I hope this video ada benefitnya untuk teman-teman bisa memperdalam lagi materi teman-teman tentang hortatory exposition atau menambah ilmu juga. And I'm sorry if there are so many mistakes that I did of making this video ya. And goodbye.